Okay. So how we can initialize the value at the compile time? So here a of 10, sorry, a of 2, f2. So that means we have 2 row and 2 columns, right? So we can open close. That's we set first row value and we set second row value. The first row have two values, so I set like 1 comma 2. Then second row also have a two values. I set like 2 comma 4. Then semicolon. Okay, this is a way of initialize the value at compile time. Okay, then today class we are going to see about runtime initialization. Runtime initialization. How we are initialize the value runtime in one-dimensional array? Okay, in one-dimensional array have two type of initialization. First one is compile time initialization also there. Then runtime initialization also there, right? So compile time initialization means we have set the value a of array 10, then open close 1 comma 2 comma 3, etc. like that. In runtime initialization, how we can initialize the value in runtime? We have set the declare the variable a, then after that set some default value. So a of 100, a of 100 means we can store 100 values in that array, right? Then after that every time we are asking the value of array. Okay, we can store 100 values in that array, but every time we are not storing the 100 values in that a given array. So we are asking the value. Okay, we can set n. So n is represent the current time array size, right? നമ്മൾ n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ സെറ്റ് ആക്കും. n ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യൂസർ അടുത്ത് ചോദിക്കും. Okay, what is the value of n, right? Then after that, user is entered the n value. Then after that, we set the for loop, right? So we know that array is start with 0. So I is start with 0. Then after that, what is the limit of array? What is the limit of array? What is the limit of array? We can store 100 values, but we can't store 100 values at every time, right? So we restrict the size of array. We restrict the array size of array at n, right? So we set the n. Then after that, I plus plus. Then what is the next point? The next point is what is that? Scanf, then percentage d, then ampersand. What is that? A of I, right? Right. A of I. Is it clear? This is the way of initialize the value runtime in one-dimensional array. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് runtime? Yes ആണോ no ആണോ? Are you there? Okay ആണോ? ഇത് one time initialization നമ്മൾ already പഠിച്ചതാണ്. Okay. Then we need to initialize the value runtime initialization in two-dimensional array. In two-dimensional array, we know that they have a two subscript, so we need to use two for loops. Okay, we need to use two for loops because they have a two subscript, right? So I said same like a of 100. Okay, then after that a of 100. So in default, we can store 100 rows and 100 columns, right? But നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ 100 rows ഉം 100 columns ഉം യൂസ് ചെയ്യോ? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യൂല, right? So I set two variables. One is r, another one is c. R is represent the row value and c is represent the column value. നമ്മൾ ഇവിടെ n declare ചെയ്തതുപോലെയാണ്. We can store 100 rows and 100 columns, but every time I don't want to store 100 values, right? So I use two variables r and c. So after that, running the program, we are setting the value of r and c. Okay, അപ്പോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂവും സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ 2, again സിന്റെ വാല്യൂ 3 ആണെങ്കിൽ what is the result of the program? What is the row value here? Row value is 2, then column value is 3. Okay, we can store 100 rows and columns, but that time I am going to store 2 row values and 3 column values.
മനസ്സിലായ? നമുക്ക് 100 റോസും ആൻഡ് കോളംസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് എവറി ടൈം ഞാൻ അത്ര റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ആർ ആൻഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത്, സോ അപ്പോൾ എവറി ടൈം പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ, വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസർ അടുത്ത് ചോദിക്കും. യൂസർ വിൽ എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ലൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. Okay, so just remember they have a two for loop, right? So it's just first for loop. So first for loop in any time that is represent the row. First for loop എപ്പോഴും എന്തിനാണ് represent ചെയ്യുക? That is represent the row. Okay. The second for loop after that, so first for loop is used for we are setting the I. Then I is equal to 0. Then I less than row is represented by row in the value എതിലാണുള്ളത്? ആ പർട്ടിക്കുലർ റോയിന്റെ വാല്യൂ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ആറിലാണുള്ളത്. സോ അതിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം. I less than R. Then I plus plus. Right? Then we need to open the for loop. Okay. Then after that, we set the for row, right? Then after that, they have a column also there. So again, I am setting the for loop. That is J is equal to 0. Then J less than, what is the column value here? നമ്മളിവിടെ n യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. In the one dimensional array we are used n for restrict the array, right? In this case we are using they have a two arrays are there, right? Two arrays are there, so we are using the two variables. R represent the row value, C represent the column value. Okay, so first loop anytime the first loop is represent the row. Okay, so I is equal to 0, I less than row value is where? Row value ഏതിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ആറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ I less than R, then I plus plus. So ഇവിടെ എന്ത് വരും? First one is row, second one is represent the column, right? So J less than C. So column value is stored as a C, right? So then after that J plus plus. Is it clear? First one row value one, so I used I loop for that. So I is equal to 0, I less than R, I plus plus. Then after that second one is stored in a C. So J is equal to 0, J less than R, sorry, J less than C, J plus plus, right? Then after that we need to open this loop also. Okay, then we need to store the value. So if you want to give input to the system means we can use which command? In the command we use scanf, right? So scanf, we are inserting the decimal value. So percentage D, ഏത് അറേയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോണത്? We are going to store the value of A array, right? So A of first one is represent the row, right? Here row represent ചെയ്യുന്ന variable ഏതാണ്? I. So A of I. The next one is A of J. Semicolon. Is it clear? Just write this. Runtime initialization. Runtime initialization, we are going to store the values at the program running. So we need to declare the variables. It's the maximum size, say of 100. We can store 100, 1000 also, right? So that's no need. Here I set like a 100 value maximum. Then set two variables R and C. Then R is have a row value. Then C have a column value. Then for I is equal to 0. The first loop in every program, the first loop is represent the row value, represent the row. So row is restricted in R. Second loop is represent the column. So column is represented in C. Once you completed, just put your message. We need to write the program. Just write the syntax. ഈ സിൻടാക്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോഴാണ് പ്രോഗ്രാംസ് ഈസി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Once you completed, just put your message. Completed? Okay, Arjun completed. What about others?
Okay, I hope all students are completed, right? Okay. Next, we need to write down program. Next, we need to write a program. Okay. Write a C program to print. Write a C program to read and print n cross n matrix. Okay, we are going to read the value of matrix n. Okay, one matrix under they have a n cross n matrix, so we don't know the row value and we don't know the column value, but we need to read the values of n cross n matrix and print the value of n cross n matrix. Okay, in this case, we don't know the value of row value and we don't know the value of column value, right? So we need to set the row value and column value. After that, we read the values like that. Okay, simple program, just listen. So every program that's a simple line. So start with --include studio dot touch, right? The second one is void main as usual. Void main. Okay. Here we know that n cross n matrix. So n cross n matrix means they have a two-dimensional array, right? So how we can declare the two-dimensional array? We need to declare the variable then int. Then after that a of 100 set 100. മനസ്സിലായ? We are going to read and print the n cross n matrix. So നമ്മൾ n cross n matrix എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറിയാം there we are going to use two-dimensional array, right? So two-dimensional array വന്നു. Okay, then after that എന്താണ്? നമുക്ക് every time 100 റോസും 100 കോളംസും സ്റ്റോർ ചെയ്യണോ? എല്ലാ ടൈംസും നമ്മൾ 100 റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണോ? No. So നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് r and c എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So r is represent the row value and c is represent the column value. Then after that we know that we need a runtime initialization ആണെങ്കിൽ they have some loops are there. So loop also have some variables, right? I and j. So ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? I'm going to declare I and j. Sorry. I, j. That's okay. So the declaration is over. Then after that, we need to know the value of R and C. R and C in the values അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ലൂപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. Because if you want to execute the loop means we need to know the value of R and C, right? R ന്റെ റോന്റെ വാല്യൂവും കോളമിന്റെ വാല്യൂവും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So we need to ask the R and C value to user. So I said the printf length message കൊടുക്കണം. enter the value of row and column. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കണം. പറ scanf. However, we are going to read two values, right? Row and column values നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്കാനഫിലാണ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോണത്. സോ എത്ര പെർസെന്റേജിൽ യൂസ് ചെയ്യണം? We are going to read the values, two values in a single scanf, right? So എത്ര പെർസെന്റേജിൽ യൂസ് ചെയ്യണം? First 2% is യൂസ് ചെയ്യണം, right? So അപ്പോൾ percentage d. ഫസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഡി. ഫസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ്? റോയിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് റോ വാല്യൂ ആണ്. സോ റോ വാല്യൂ ഏതിൽ സ്റ്റോർ ആവണം? R. So we can use ampersand R, right? Comma ampersand. The second entered, we are entered the column value. So column value C is store ആവണം. That's okay. Then after that, we are setting on just on message. Enter the values. ഇത് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് യൂസറിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, printf enter the values. ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ,
Then after that, we know the R value and C value. Again, the simple runtime initialization. We need to use the simple runtime initialization symbol, right? So here, first we need to set the for loop. Okay, for I is equal to 0, then semicolon, I less than, row value is there, R, right? R, then I plus plus, then open close, for j is equal to 0, j is equal to 0, j less than, the first column is, first loop is represent the row, second loop is represent the column, right? So what is the column value? Column value is C, j plus plus, right? Then after that, what is the array name here? The array name is also A, right? So we need to scanf, %d, then ampersand, എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? Ampersand E of I j. Clear ആണോ ഇതുവരെ? Yes ആണോ no ആണോ? Is it clear? Okay. Explanation വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. Then after that, the values are entered. We need to print the given matrix. Okay, values നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് പ്രിന്റ് ആക്കി കിട്ടണം. അത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ, ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഒരു മെസ്സേജ് വെക്കുകയാണ്. പ്രിന്റ് ഓഫ് the entered matrix is XNF. Okay. So same ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ സെയിം ഫോർ ലൂപ്പ് ആണ്. ബട്ട് ഇവിടെ എന്ത് മാത്രം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം? എന്ത് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? പ്രിന്റ് ഓഫ് ആംപർസൻഡ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രിന്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? സ്പേസ് ഒക്കെ വേണ്ടേ? സോ വി നീഡ് ടു യൂസ് /t ഹിയർ. Then we need to use one printf there. Printf ഇതിൽ എന്ത് വരണം? പറ. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് വരണം? /n. ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, എറർ ഇല്ല. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. റോ ആൻഡ് കോളം വാല്യൂ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. I entered 2 and row values 2, then column values 2, then enter the values ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. So 1 enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter. No answer. The entered matrix is 1 2 3 4. So sometimes I enter 3 row and 3 columns. I enter the values 1 enter, 2 3 4 5 6 7 8 9. വന്നാ the entire matrix is. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇത് ഈ പ്രിന്റ് ഓഫ് രണ്ടും കൊടുത്തില്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ പ്രിന്റ് ഓഫ് എന്തിനാ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഞാൻ ഒളിവാക്കി വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ആയാലും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ആവും, നോ ഇഷ്യൂസ്. ബട്ട് ഈ മെസ്സേജസ് വരൂല എന്ന് മാത്രം. ആ മെസ്സേജ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. 2 enter 2. നമുക്ക് ഇവിടെ 2 enter 2 കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ? 3 enter 3 കഴിഞ്ഞ ശേഷം enter the values വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? Again with 2 1 2 3 4. Okay, here ആ വാല്യൂസ് വന്ന ശേഷം again എന്ത് ചെയ്യും? They also have some message the entered matrix. സോ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ആ രണ്ട് printf യൂസ് ചെയ്തത്. Just write down the program. Just write down the program first. Once you complete that, just post the message. It's completed.
ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, എല്ലാ ലൂപ്പും സെയിം ആയിരിക്കും, ഇതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുള്ളൂ. Completed. What about others? Okay, just see the explanation. Okay, explanation കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. Okay, in initial stage, they told integer a of 0, a of 0. Right, so the memory is created 100 rows and 100 columns. After that, they have a RC, R is declared, then C is declared, right? Rn declared and C is declared, I is J declared. Then after that, we are ask the user enter the value of row and column. So I entered R is equal to 2, R is equal to 2, then C is equal to 2. Okay, so that time compiler is know that we can store 100 rows and columns, but this time user want user user need 2 rows and 2 columns, right? ഈ സമയത്തിൽ യൂസറിന് എന്ത് മതി? 2 rows and 2 columns. 0 1 0 1. Okay, then after that they have a loop will start there. So in the loop starting stage, for I is equal to 0, start with I is equal to 0. Okay, I is equal to 0. Then check the condition. What is the value of I? I value is 0. Less than R. What is the value of R? R value is 2. So the condition is true. The condition is true. So condition is true. I want they allow to enter the body of for. So next line also they have a one for. In that for, J value is 0. Right? J value is 0. Okay. Then after that, J is check the condition. So 0, J value is 0. Less than what is the C value? C value is 2. So check the condition. Suppose the condition is true. So true I want to they allow to enter the body of for. So in there they have a percentage D. So percentage scanf means എന്താണ്, ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ആ വാല്യൂ നിന്ന് എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും scanf a of I j ൽ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. So what is the a of I j value? So a of what is the value of I value is 0. What is the value of j value is 0. So that time I entered 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ എൻറ്റർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്താൽ അത് എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, a of 0 0. സോ a of 0 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് a എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ആണ്. a of 0 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0th row 0 column, റൈറ്റ്? സോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആവും. Then after that they try to exit the loop, so they can't possible because j ന്റെ border ഇവിടെയാണ്. So they have to return back to the j. So return back to the j എന്ന് പറയുമ്പോൾ still I is equal to 0. Still I is equal to 0. What is the j value? J value is incremented. So j is equal to 1. Then after that they enter to the scanf. That both the condition is true. So they enter to the scanf. Scanf means they will have a set a of what is I value? What is I value? 0. J value is what? J value is 1. So a of 0 1. So when I enter the 2, when I enter the 2, okay. So that time I enter the 2, right? So 2 value എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവും? ഇതിന്റെ മെമ്മറി എന്താണ്? What is the address for this place? What is the address for this place? A of 0 0. So 2 എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് സ്റ്റോർ ആവും? ഈ ബ്ലോക്കിലൊന്ന് സ്റ്റോർ ആവും, റൈറ്റ്? Then after that അതെന്ത് ചെയ്യും? They try to exit. They can't because j ന്റെ border ആണ്. Then back to the j. So j value is incremented. So I is equal to still I is equal to 0. Still I is equal to 0. Okay. Then j value is 2. J value is 2. Then check the condition. What is the condition? 2 less than c. Right? J value is 2. 2 less than c. What is c? C value is 2. So condition is എന്താണ്? കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫാൾസ് അല്ലേ? കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഫാൾസ് ആയി.
സോ ഫാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ദേ കാണ്ട് എൻ്റർ ദ സ്കാനർ. സോ അതെന്ത് ചെയ്യും, എക്സിറ്റ് ആവും. എക്സിറ്റ് ആയി റിട്ടേൺ ആയി ഇങ്ങോട്ട് പോവും, ഐയിലേക്ക് പോവും. സോ ദ ഐ വാല്യൂ ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഐ വാല്യൂ നൗ? ഐന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആവും? ഐന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആവും? ഐ വാല്യൂ ഇസ് ഇൻക്രിമെന്റഡ്. സോ ഐ വാല്യൂ ഇസ് നൗ 1. അഗെയിൻ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും, ജെയിലേക്ക് വരും. അഗെയിൻ ജെയിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ആവും? ജെ വാല്യൂ 0. സോ എങ്ങനെ വാല്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ആവും? ഇതിങ്ങനെ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഒരു 1 വീക്കിന് വിചാരിച്ചോ, വീക്കിൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വീക്കിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ്. നിങ്ങളിപ്പോ മൺഡേ എന്നുള്ള ഒരു ഡേ ആണ്, മൺഡേ എന്നുള്ള ഡേ നിങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അത് ജെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ നിങ്ങൾ മുകളിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് തിരിച്ചു വന്നത്, അത് ജെ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എഗെയിൻ എന്താണ്, ജെയിൽ നിങ്ങൾ എത്ര അവർ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക. ഐയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ജെയിന്റെ വാല്യൂ എഗെയിൻ ഇതിലുണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടായി വരും, സീറോയിലുണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടായി വരും. അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്, അത് കൺഫ്യൂസിങ് ഏരിയയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 2 ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ലൂപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ലൂപ്പിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ, ഇനിഷ്യലൈസ് ആയാണ് തിരിച്ചു വരിക. ഓക്കെ, സോ ഐ is equal to 1, j is equal to 0. Then what is the value of I? ഐന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? Now I value is 1. So 1 0. So that time I entered 3. So അത് എവിടെ പേജ് സ്റ്റോർ ആവും? 3 പേജ് സ്റ്റോർ ആവും. Then after that check the, try to exit the loop. They can't because j ന്റെ കയ്യിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ j എന്ത് ചെയ്യും, ജയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടും. സോ ജെയിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും? ജെയിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ഐന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ what is the loop? A of 1 1. A of 1 1. സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? A 1 1 സ്റ്റോർ ആവും. ഞാൻ 4 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തത്. Then after that j is incremented. So what is the value of j? J value is 2. So the condition is false. Then back to the I. What is the value of recent value of I? I, right? So I plus plus. I plus plus means I value is also 2. So I value is also 2. So the condition is false. അപ്പോൾ false ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഇതിനകത്ത് again ഇതിന് കയറാൻ പറ്റൂല. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, again അതിന്റെ വർക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? എങ്ങനെയാണിത് വർക്ക് ആവുക? നെക്സ്റ്റ് വൺ, the important problem. Let's see the carefully. Write a C program. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക, ഇതുവരെ നോക്കാത്ത ആൾക്കാരും. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. Write a C program. Write a C program to find sum of two matrices. Write a C program to find sum of two matrices. Clear ആണോ? Write a C program to find sum of two matrices. Two matrices നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. Sometimes the program നമ്മൾ sum of two numbers നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? Sum of two numbers നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? പറ. If you want to sum of two numbers means we declare the two variables, right? A, B. Then after that നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? C is equal to A plus B. റൈറ്റ്? സോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? മാട്രിക്സ് ആണ്. മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? എല്ലാത്തിന്റെ റോ ആൻഡ് കോളം വാല്യൂസ് സെയിം ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും? എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എ ഇസ് എ മാട്രിക്സ്. ദെൻ ബി ഇസ് ആൾസോ എ മാട്രിക്സ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടേ ആഡ് ചെയ്യണം. സിയും എന്തായിരിക്കും? മാട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം? മാട്രിക്സ്. പിന്നെ അപ്പൊ എ ഓഫ് മാട്രിക്സ്, then B of matrix. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ലോജിക്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ we need to declare how many variables we need to declare. എത്ര ടു ഡൈമെൻഷണൽ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? എത്ര ചെയ്യണം? അഡിഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും? 3. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ അഡിഷൻ ഓഫ് ടു മാട്രിക്സ്, സം ഓഫ് ടു മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we need to declare 3 matrices, right? So just write the program hash include studio
video.h. Column value same ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, രണ്ടിൻ്റെതും കോംപ്ലക്സ് ആക്കണ്ട. ഓക്കെ, then after that void main then what is that? Integer. We need to declare 3 matrix, right? So I declare A of 100, then B A of 100, then comma B of 100, 100, comma C of 100, 100. Okay, clear ആണോ ഈ ലൈൻ വരെ? ക്ലിയർ ആണോ ഈ ലൈൻ വരെ? We are going to sum of 2 matrix. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് 3 വേരിയബിൾസ് വേണം. സോ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 മാട്രിക്സ് ആണ്. സോ 3 മാട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണോ ഈ ലൈൻ വരെ? Then after that we don't know the value of row and column, right? So ഞാൻ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്, അതിന് കൺഫ്യൂസ് ആക്കണ്ട. ഇൻറ്റീജർ ഐക്കമാ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 2 ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, അതിനുള്ള വേരിയബിൾസ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എത്ര ഇൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിൽ ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റ് എഴുതി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. Okay, R represent the row value, C represent the column value, I represent the I, J and represent used for the loop, right? Next in എന്ത് എഴുതണം? Next എന്ത് എഴുതണം? printf എന്ത് ചെയ്യണം? Enter the നമുക്ക് row and columns value അറിയോ? ഇല്ല. So enter the value of row and column. Okay, അപ്പോൾ row and column value അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. So scanf percentage d 2% d, right? So percentage d comma എന്താണ്? ampersand or comma ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കോളം വാല്യൂ ആണ് ampersand. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ? ഓക്കെ, then after that നമുക്ക് റോ ആൻഡ് കോളം വാല്യൂസ് വന്ന്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? മാട്രിക്സ് എന്റെ മാട്രിക്സ് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യണം, ബി മാട്രിക്സ് വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം, പിന്നെ നമ്മൾ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഞാൻ അപ്പോൾ എഗൈൻ ഒരു പ്രിന്റ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രിന്റ് enter the values of matrix A മാട്രിക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാട്രിക്സ് എ മാട്രിക്സിന്റെ വാല്യൂസ് അവർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഫാർ ലൂപ്പ് സെറ്റ് ആക്കണം, അല്ലെ? ഫാർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? റോൻ്റെതായിരിക്കും. സോ റോയിന് എന്താണ്? i is equal to 0, i less than, ഇതിൽ എന്ത് വരും? i less than r, then i plus plus നമ്മൾ എന്താക്കണം? ഓപ്പൺ ക്ലോസ് റോ ഇതായി. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ്? കോളം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഫോർ സീറോ ഫോർ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? j is equal to 0, then j less than, ഇവിടെ എന്ത് വരും? c, then j plus plus. Then after that നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തിന്റെ മാട്രിക്സ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഏത് മാട്രിക്സ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? the matrix of A, right? A matrix. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? scanf percentage d എന്താണ്? percentage d ampersand A of I. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? മാട്രിക്സ് എൻ്റെത് എൻ്റർ ചെയ്ത്, ഇനി നമ്മൾ എന്തിൻ്റെത് എൻ്റർ ചെയ്യണം? എ മാട്രിക്സ് മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. സമ്മ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? 2 നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ സമ്മ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ വാല്യൂ വേണം, ബിന്റെ വാല്യൂ വേണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് 2 മാട്രിക്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എ മാട്രിക്സ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം? ബി മാട്രിക്സ് വേണ്ടേ? സോ അപ്പൊ ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ചേഞ്ചസ് പറയണം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മാട്രിക്സ് ഇതിലെന്ത്? മാട്രിക്സ്
ദെൻ ഓക്കെ, ഫസ്റ്റിന്റെ റോ വാല്യൂ ഓക്കെ ആണ്, ഐ ഈക്വൽ ടു 0 ഇത് തന്നെയാണ്, ജെയും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിന്റെ മാട്രിക്സിൻ്റെതാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സോ ആംബർസെന്റ് 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 എ മാട്രിക്സ് എൻ്റർ ചെയ്തു. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ബി ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആംബർസെന്റ് ബി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇതുവരെ മനസ്സിലായ? സെയിം അല്ലേ, വേറെ ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബി ആക്കി. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ ബിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ? സമ്മ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? സമ്മ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം വെച്ചാല്, ഓക്കെ, രണ്ട് റോസും കോളസും അല്ലേ, അപ്പോ ഇത് സെയിം ലൂപ്പ് തന്നെയാണ് വരിക, ബട്ട് ഇതിന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, ഇതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? സി ഓഫ് ഐ ജെ equal to a of I j plus b of I j. And use it. Okay. ഇതുവരെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ.